ہیں. پہلے تو ایسے لڑکے نہیں ملتے تھے, ایسے بچے نہیں ملتے تھے. اور میں آپ کو یہ بھی کہوں گا, جو بچے الوہا میں ٹھیک چلتے ہیں آگے, وہ ضرور ٹاپر ہوتے ہیں. ہر کلاس میں وہ ٹاپر, ضروری نہیں ہے کہ فرسٹ پوزیشن ملے گی, لیکن ٹاپر ہوتے ہیں. ان کی پوزیشن بہت آگے ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں, میری دعا ہے کہ اللہ اس ٹیم کو حوصلہ دے, ان کو ترقی دے, اور تاکہ ہمارے جو نئے بچے ہیں ان کو یہ موقع ملے کہ وہ اپنے اس سوسائٹی کے لیے کچھ کام کریں اور اس میں وہ کامیابی حاصل کریں. السلام علیکم. بشیر صاحب نے آج جس انداز سے فیل کا مطلب سمجھایا ہے, فرسٹ اٹیمپٹ ان لرننگ, یقیناً بہت ہی دلچسپ ہے, بڑا ہارٹننگ ہے, انسپائرنگ ہے. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے ماں باپ کے نام سے آئیڈینٹی ملتی ہے, پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے, فلاں شخص کی بیٹی ہے. لیکن بات تو تب ہے کہ آپ بڑے ہو جائیں اور بڑے ہوتے ہوتے آپ کے پیرنٹس کو آپ کے نام سے پہچانا چاہے. اور اگر ایسا ہوگا تو یقیناً آپ کے پیرنٹس آپ پہ پراؤڈ ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے پیرنٹس جو یہاں موجود ہیں اور جن کو ابھی ایک پیمانے پہ, ایک لیول پہ اپنے پیرنٹس کے نام سے, اپنے بچوں کے نام سے جانا جاتا ہے, they all deserve a huge round of applause. اور انیکا شبیر کے جو والد ہیں, شبیر صاحب, وہ ابھی یہاں موجود نہیں ہیں, ان کی طبیعت ہم نے سنا ناساز ہے. تو میں چاہوں گا کہ انیکا آ جائیں اور مختصراً اپنے خیالات کا اظہار یہاں کریں. انیکا شبیر. With the name of Allah, the Beneficent and the Merciful, I greet all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I express my sincere gratitude to the whole Aloha family for calling me here and giving me a chance to sit in the examination called Champion of Champions. Even if I won't be the champion of champions, still it's a great deal for me being in the race of champions. I congratulate Aloha for completing a decade. And yes, now Aloha has become so popular that so many people recognize it as a revolution, a movement, rather than a simple learning program. I myself have been connected to Aloha from last 7 to 8 years. I completed my 8 levels in Aloha Learning Center, Avantipora. And after that, I have been a consistent participant of Get Aloha. So I feel that it won't be any exaggeration to say that really Aloha is playing a role of a torchbearer for this generation. I have been witness to this fact from last 7 and 8 years. Dear parents, I feel I must suggest you that if your students, if your children, if they have not ever participated in Aloha GAT, please enroll them there, because I feel GAT is the best part of Aloha. Aloha for me has been the stage where I was first called as a topper. It was 2009 in my 6th, 7th class when I was called here on this stage as in SKICC, that I was called as the first topper in 5th class. And for the first time I was receiving a state level award, which meant a lot for me. Before that I had always been fourth position holder in my class. It was considered that I was always a 4th position holder. I never moved before 3rd, 2nd or 1st. But at that year when I got 1st position here, I got 1st position in school as well. And that proved to be a miracle for a student like me who always used to be shy, depressed. And I always thought that it's impossible to subdue my competitors. Yes, my mom used to say to me that I don't know if it will be any kind of misconduct if I say so words. Meri maa kehti thi that timan chahanga sanim top achiever. It was a compliment for me whenever I was depressed or anything. She was to tell me, do they have horns that who win there? But still there in my mind, my mind, it was I can't do it. It's impossible for me to get to the position where they stand, my friends. But from being with Aloha, when I was in Aloha, I got that friendly atmosphere from my teachers. They used to encourage us. That you can win, you can. And finally I won. And it was great, a big achievement for me. Being a backward area student, I don't think that nowadays it's a backward area in Tral, but geographically it is backward. We don't get so many opportunities to the outer world. We don't get opportunities to express ourselves.
But Aloha, since I feel that it's more popular in the backward areas, in remote areas, I think Aloha is more popular there. We have got a chance to express ourselves here. Even at this time, we have some students from Aloha Learning Center, Avantipora, who are studying in government primary school there, which hardly has a facility of a good toilet or a good classrooms. But still, those students are now capable of competing on the state level, and it's only because of Aloha, because their school won't give them any time this opportunity. I don't think that they will get such opportunity. So it's Aloha who is reaching there and giving them such a great opportunity. And for me, it proved to be a revolution being a part of Aloha. Thanks to once again to whole Aloha team for giving me this chance to speaking here. And I'll again suggest the students, be a part of Aloha till the end of 8 levels. Don't skip it at middle, because they have faced a lot of problems. My classmates, my batchmates who were in Aloha. In fact, we were near about 50 students when we began with Aloha in Avantipora. But at last, it was only 6-7 students we had completed the whole 8 levels. And I know that they have not achieved much grade, those who have skipped their classes. I'll say that continue this. Failure doesn't mean that you are just loser always, you'll be always loser. If we always complain at topper that is baar topper aayi hai, agli baar pata nahi aayegi ya nahi. So why don't we say that is baar fail hua hai, next baar nahi hoga? We have always a negative approach in this our society. So have positive approach, you will be a winner once. You will have certain talent in you, and it can be explored here, and it will be, inshallah. So continue with Aloha, stay connected with it. You'll achieve a great success. Thank you. The forceful and impressive speaker that she is, that's Anika, she can very well be a lifetime ambassador for Aloha. We're very delighted to have with us two young KS officers, Mr. Aziz Ahmed and Mr. Shahnawaz Bukhari, and their presence has added grace to the function. And before we move any further, I would like to request the children who are to be felicitated shortly as Champion of Champions to get ready for the felicitation ceremony, which begins shortly. And by that time, I would request children from Aloha Bagat Barzula to present a skit. The participants are Muskan, Latif and their friends. Enjoy the skit. और ये skit देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि अलोहा के बच्चे जो हैं वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं. और ज़बानी जमा खर्च करते करते वो इतना कुछ सीख गए हैं कि वो ज़िंदगी के हर शोबे पे नज़र रखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उससे कुछ हासिल करते हैं और फिर अपने अंदाज से उसको बयां करते हैं. So welcome with a huge round of applause, children from Aloha Bagat Barzula. चलो ना ये ना फेयर एंड लवली यार ना सिर्फ इनसे पॉन्डस बस ना बे फिलहाल छिन लगभग की आनुन बे आख सेकंड धोइचे कसानेत फोन सी लगित तेमासी दिमाग मत खराब टोठी छम त्रावा रिचार्ज तमसी से छसा सान काते ते करान बूस्ट अच्छा पाइते मिस स्टूडेंट्स भेजे दो आसानी पिंचरना स्टाइल पर वल शेयर बात खबर क्या बात हो बात शेयर है ना बिकी फिलहाल वन छसे बे वारिया थचमस वन आस बे इजा काम करि त छो वनान बात शेयर नी एरिया खबर क्या बात वन आओ नहीं और तो बात दिमाग खबर को सब भी मक्तई चसके ठीक पट आनी असल पट क्या दरवाजा पे भीड़ तक अंदर ने मैं दूध जल्दी पहुंच में घर पहुंच था तकी गोड़ अंदर दूध हाय खुदाई आय क्या सना गबत करनी मतलब मैं तफरीक में मौजा ना ये पागल हूं मुझ बिचोर ए बस ठीक तो वन की मगर किस लायक तुम्हें बने मैं नहीं गुलाम कैदरुन का सक में वंजे गुलाम कैदरुन ने मैंने रोदी नहीं याद ही कुरान चित्री अगर याद रो दूं सूट अन रोदी याद थाई वन बेचे पाए ना ओ आदे चलो कन जोक से तगान वाने बेवन के बोजी मतलब असल वो गुलाम कैदरुन का मुझ चाय फिर हम थर्सी बिस्कुट से नकली तिम दे 5 रुपए है ते मैं गए इथी ते छे पाए नहीं इछ नहीं मोगल बसे मोगल है अकबर खान इंसानन आनियो दुहाई आसान बातों किन कोचो किन सड़कों किन फेरन त्योता मेकअप करत जवन में आकत अगर इस मेकअप करो इसके गछो मैं असले टॉप नो जबरदस्त फर्स्ट क्लास तेमिस कोस वाइन आनी में देव दोई ट्रेलर शर्म गसना आसिन आनी
ہر وز یل تو بہ نمبر چھس نیران پھیران آسان قرآن چھ دٔرِتھ بیٚیہِ وَن ژٕ کینٛہہ آز نہٕ دِل نہٕ کتھٕے کرنہٕ مۄکھتٲے ژٕ ٲسکھا ٹھیٖک پٲٹھۍ السلام علیکم ٹھیک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ ٹھیک ہو برابر السلام علیکم ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو اردو یہاں سے بھی دیکھو نا سب بہت اچھے سے ہے سارے بیٹھے کتی سو دہ تین ژۄن پارن آسان بہت نہ کٲم کران نہ کینٛہہ تم کرن میں لکٹ موج آپ کو پتہ ہے ہم ابھی کر رہا تھا آپ کی بات یہ ونان یہ کۭژاہ خوبصورت چھ میک اپ ورٲے بہٕ ٲسٕس ونان وٕچھ بِچٲر گری آسان بِہِتھ لبن کُن وٕچھان اگر ذرا سات بور گژھان یوٗت اکھ تیٚلہِ ٲسۍ یوٗرۍ یِوان ٹھیٖک چھا ہم ہے نا فرینڈ ہے نا یہی آنا ٹھیک ہے میں نے رہا بول کے اور بولو کچھ میں ون اکبر صٲبن اکھ چیٖز کیا چیز یہ نہ کیسے بنیو ٹھہرو ایک سیکنڈ آج دروازے نے تفریح کا اٹھایا مفت چھیتی یل تہ یور یِمو چھ چھیتی بِہِتھ گژھان دپُس دودان کران بچار اس نے اس بیچاری کو اتنا تنگ کیا پھٹراتا ہے بیچاری کو اور آپ بولا کچھ میں ٹھیک کوئی پھر سے آیا شاید آپ کو سنائی دیا ٹھوک ٹھوک ہاں مجھے بھی سنائی دیا کیسا ایک بھی دیکھو ہم یتی مشید کی اندر یہ نہیں پھٹرائی نہیں بان کی آنی اگر پھٹرائی تھی تو پڑھنے چھس میں کیا کرے اور بول آپ دکھانے والی تھی نا کچھ یہ نہ کیسے بنیو نا ایسے بنو ہی نا ہم کسی کو نہیں اللہ قسم بس قرآن جی دری اللہ قرآن جی دکھایا نا یہ ما چھس دا وچھمت یا کیا چھ ونان پائی چھ و آنی ایسے چھو ٹی وی ایس پر وچھمت وچھی یہ کیا بھلا ہے یہ چھ نا بھلا یہ چھ فون پائی چھ نا مگر یہ خربان سے ہو کہ کوئی کیا مان میں یہ میں اکبر صاحب کوترا بش کوترا یہ گوئی بش کوت کیا یہ کیا چھی یہ کیا بوٹ گورا چھ تاتس کے تم تراو سندرت اتوانان فون کیا فون یہ اونمت یہ مس خاندارن کم خاندارن نہ گوک سے نوکیا ڈبہ چھ تھومت انیت آنی بوزی تم گئی بڑ نفر اچ غریب اتی سے تھوکس دخے میں چھ نہ بائی نہ رنے بات نہ کرے کیا کام یہ تانت میں اتھے فون واپس پلیز مجھے ہو گیا پلیز اکبر کڑ میں مست آئی نیر بھی جلدی کیا چکس کرائیں کیا تکلیف مت ناش پاگل ما چھ گومت اکھ اونت میں فون بے نیوت یہ فون تے میں چھے نہ پائی کی نہ رنے بات نہ کرے کی کام کی ہی ٹوٹل کرے نہ کی یہ تانت میں فون اسی تارنس لوگو سیم دا میں ژسِت خاندر کر کس دوست چون تس بہ تالی کین تس کڑت بچ سے خوش تے چھسے میں خوش بات کیا نارا شکی نت کیا فون میں تو میں دے پت فون گسی آسن فاطمہ کرے نہ ٹوٹل کی آسا وچھو یہ تانت فون دے وچھو نہ کی میں گسی فون آسن وچھو فون وچھو کیا گو میں چھ نہیں وچھو کھسان فکر کی فون گسی آسن ضرور دپ یہ وچھو وین ملا شور خبر کیا عجیب پانت ہیلو اجوسا السلام علیکم جناب تھی چھو ٹھیک السلام علیکم تو چھو ٹھیک اے بس السلام علیکم اکبر صاحب تھی چھو ٹھیک دیوس پتھر بے بوز نہیں ہو بس تو سنائی سکوٹر کنن بولنا پڑی یم سازو سو ہون دپیو مونا تم دا دپیو منا 15000 روپے نا از دا لئی نے 15000 از لئی 20000 تا سکوٹر تاز فون اچ کات کر بڑ فون گسی میں آسن سوری کیا واتان چائے نہیں بکی ٹوٹل نے چائے کی میں گسی آسن فون چائے وائی مجھے پس کہین من یہ گس وین گان گچن ہے کیا فون وچ فون ودن چھنو یا وچت
फोन गसी आसन स्कूटर चाय तो मैंने बनाने में की तो लेकिन नस क्रेडिट खुदा है मैं कुल में तू ओस अगर 10 गसने स्कूटर अस्ती लवी 10 गसने है वन मैं चीज पागल सनाना उन फोन दियो मन 10 फातू जिगर ये अंकल है, इनको स्कूटर की चाबी दिखाओ, मैंने ब्रांडस पे रखा है, ठीक है? जो असल पॉइंट दिखाना है इनको। चलो ऑटो क्या न्यून जान आई बताई ट्रेन 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 वन खबर क्या फरमाइश? हेलो गोबरी। टोठा हाँ पाए क्या? गोबरी बाबा क्या गोबर सा गोबरी बोलती और इसका गोबरी बाबा सा क्या गोबर नहीं व्यस मोगल मेरा पापा में चलाते में सोन मुझ खाना नहीं होता बोल गोबरी बाबा मैं कैसी फोन आसन जरूर करेंगे सही में घर बोल आज क्या बे क्या मामा 2 सेकंड में बैठता हूँ काम करने, आप बोलती हूँ मामा तफरीक दिमाग खराब हो गया मुझे आपके साथ। मामा तरीका नहीं, पढ़ाई नहीं करनी है। आपको पता है अकबर अंकल ने पापा का स्कूटर लिया? कौन अकबर अंकल? अकबर अंकल स्कूटर हमारा स्कूटर। सच बोलती हूँ? हाँ झूठ मत बोल ना, अगर झूठ बोला प्रिंसिपल को, टीचर को, सबको फोन। मैं सच जो पढ़ाऊंगी मैं, सच बोलो। मैं सच कहती सच में लिया? हाँ। अगर आपने झूठ बोला होगा ना, अल्लाह कसम मैं झूठ नहीं बोलती लाऊंगी नहीं, मैं झूठ नहीं मैं बोलती। चुप से कुछ नहीं लाऊंगी। अच्छा मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। सुना मैंने आपका। आप जाओ ये चल रही है ना, माइक लेकर चलो। स्कूटर मत सुने रेडी फोन गैलेक्सी ट्रेंड ऑन माय ट्रेंड सेकंड मैंने स्कूटर को नन पागल स्कूटर क्या इसको नो सुन ना कच्चे तो पुतना मैं मान फोन या गचाने त्योत फोन के फायत में कित कन गचन सकू ओए खुदाए सो जुक में अंतराट दोय चुकी है कारण स्कूटर क्या इसको नो पागल को मत खबर के गचाने में फोन से गोबरी तू आ सच्चे तो बनने से नींद बहुत हो सुखा चलो पीछे माय बात अस्सलाम वालेकुम। जवाब दीजिए। तो जैसा हमने अभी देखा मेरे साथ क्या हुआ, हमें भी चाहिए कि हम ये देखा देखी की चीजें ना करें और उतने ही पैर फैलाए जितनी की चादर हो। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एंड एंजॉयड आवर शो। थैंक यू एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे। And special round of applause, that's true, a special round of applause for that pint-sized husband. Well, we now move into a very important segment of the ceremony. The felicitation ceremony. It's of course broken up into 3 different segments. And the first segment is to be anchored by Shafaq Shahid, who represents Aloha KP Road, Anantnag. I would request Shafaq Shahid to come onto the stage and do the honors for the participants, for the champion of champions in different segments. Shafaq Shahid. Thank you so much, Ashfaq sir, for introducing me. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all of you here. Alhamdulillah for such fate of mine to be present here once again. The podium, the people, the charm of something extraordinary happening today with the Creator's will. For those who do not know me, I am Shafaq Shahid, an ex-Aloha student from Anantnag. And I feel so privileged, rather I feel honored to be present here in front of such great and virtuous souls. Well, I worked really hard to make my speech short,
but I could not do it because I have a bunch of gratitude to be offered to everyone here. I'm so sorry if my section bores you, but I'll speak, and I'll speak out of heart. So, aloha. It's not just a name. It's an identity of me, of ours, of so many students like me who have been reframed, polished, and who worked out the best out of them because they were trained by the most responsible minds all over the Aloha franchise. I myself am so proud that I have been a small, rather an important part of this franchise every time. I recall my room and I see that all my awards, the maximum I won them from this podium only. And I recall the people who always used to be here felicitating me every time. So one thing that's a bit personal, but I would say I am a philosopher by nature. So I want to share a bit of my thoughts with you. That is, I think often that winning is ordinary, right? We win every day in one or the other task. But it's just once. No one remembers a winner once, right? But being a champion every time, maintaining that championship, that's something extraordinary. But even being a champion won't suffice unless one's community, one's comm is being benefited. So, champion, it's not mere a tag that